Kuna ule mbaya. Then kuna Ssaru wa Manyaru. How do you rate those two people? Now this officially they are crucifying me. We have to. The thing is, I've worked with Maandy before on a song called Urbantone sijaifanya kwa nini? Kwa sababu unajua when I was doing music at first nikianza, I was just doing it juu naipenda. Sikuwa na expect money from it ama anything. Sure. But right now I'm doing strictly business. So guys, venye tu Vinc ametushow new projects coming up from all the way from Uganda. Of course tumecheki Vinc amekuwa akitushikilia. He's been repping Kenya, definitely home ground. Ameenda TZ, amerep kule. Now we want to go to Uganda. Basically it's an East African affair. And that's why he's the beat killer, and he's actually producing mabits zile noma across Africa. Habagui. So Vinc, tukimaliza the other song pale hivyo kwa album due to public demand manze, noma kuliendaje? Noma ni noma. What inspired noma? Noma ni noma msee. Noma ilikuwa tu noma yo design yeah. That's all I can say yani. But noma ndio song ambayo nimefungua roho zaidi. And I think kila ngoma tasema tu hivyo yani, but noma ndio ile nimesema the actual story. Yeah. Okay. So guys, that was just not the full EP or album review. It was just part of the songs which we selected to bring to you in this cover. So by now I think kama umesikia hii part or this episode, you need to actually go and stream The Boy from the Village, Vinc on the Beat, available on all streaming platform. Exactly. So tupande tu tuzidi tuendele. So Vinc, let's talk about you and Calligraph Jones. I will want to specifically embark on the journey to Tanzania. So kidogo hivi tumeona kumekuwa na Calligraph Jones wanted to inspire a movement in East Africa, watu waanze kurap. So some people maybe wali misconstrue akasema ni beef anatafuta, but you when you are with Kali ukimtengenezea beat ya ole from where you sit, what do you think is the impact enye that rivalry brought to the hip hop world? I'm a hip hop music. You know, it's sometimes we leave it for the fans. So whether it's beef, ama it's whatever it is, ili play role yake sana. And we could see. That's why Rosary was not there before. She was there, but the buzz was a bit down, right? Correct. So after this, kuna marapa wali step up. Hata hapa Kenya, kina Breeder wali step up game, kina Elishelai, unapata. So sometimes we need one person to be triggering. Ndio unajua sasa wanaweza lala sana. Sure. So ili play role yake sana. From where you sit, do you think apart from Rosary, pale TZ walipiga response, who caught your attention? Because also as a producer niko sure ulikuwa unakaa chini unasikia unasema kuna msee huyu unaweza mpatia pro bono beat juu ya venye ame jump on this track. Hiyo kitu hata ilifanya nikajua marapa wengi Tanzania, wengi sana, hata hapa Kenya. Ungeenda utype hiyo Kenya versus TZ unapata marapa wengine wanoma kwa like kwani ujamaa mbona hajaipata platform. So the only thing is that I cannot remember the actual names. Yes. But wase wengi ni wanoma, wase wengi sana ni wanoma. Wase wengi ni wanoma. Yeah. So then the famous one comes from Mama Omolo. I almost say that you are the one who produced Mama Omolo, then nikakumbuka Mama Omolo was produced in TZ, right? So when you umesema bongo favor or bongo flavor as you would want to call it, basically ilifanya Mama Omolo aka come up, aka step up her game. What do you think about what she did on Mama Omolo? Ali kill it? Yeah, noma, aliua. Noma, anapendanga hiyo ngoma. Unapenda hiyo ngoma? Alifanya hard thing. Unajua hii kitu pia usikachi ya ukweli. Kitu ni ya game. Hata majuu kuna beef. Manishi like ati we need to fight Tanzania like physically. This is just for the game. Na unaona ili play part yake sana. Correct. So Rosary killed, Elishelai killed, Shantibobo killed, Kali killed. He buried it. Ali buried. Alafu Manyaru akakam through akasema ako na suluhu. So unaona si beef ya ukweli because I actually produced almost all.
produce for Kali, bado Ssaru, yes, bado ya kuna Watanzania wengine walikuwa na disback, mimi tu. It's not beef ya ukweli ati ya kupigana, ni tu ya game. For the game. Yeah, for the game. Yeah. Suluhu personally caught my attention because it's like she came, she buried it. Ssaru penye huko manze, you did that thing on that. Manze Vince, ambia Ssaru tunamtafuta. We need to have a sit on set, huh? Ssaru kwanza si ndio ni amenitext hapa sasa tunafaa kwenda side yake. So definitely nitaongea naye. Ongea na Ssaru, mwambie the Gatekeepers TV we will be coming to her doorstep. Tunamtambua yeye ni mnoma. Na by the way, now that nimesema hivyo, don't be biased. Allow me to bring this. It's all for hip hop sake. Kuna ule mbaya. Then kuna Ssaru wa Manyaru. How do you rate those two people? Now this officially they are crucifying me. We have to. The thing is, I've worked with Maandy before on a song called Gengetone ni kitambo. We are featuring X-Ray na Trio. I've worked with Ssaru ngoma kadhaa. So I would say I'm close to Ssaru sana because unajua chemistry yangu na Ssaru iko a bit deep kuliko Maandy. So me of course Ssaru. Na Maandy ni mnoma. Ule mbaya. Maandy wewe pia tunakutafuta manze. Maandy, we respect your craft. Of late vitu unafanya manze. Tumeona evolution ya game yake. Amefika place yenye manze, mad respect kwa ule mbaya. You are truly living to your song. Na nikiwapo hivyo kwa Maandy. Maandy nimemcheki sana akiwa associated na Breeder. Wewe pia umewaka na Breeder. In fact, speaking of Breeder, Pesa Onge. Jua ni kubaya. Bro, ni Januari Pesa Onge, so sijui kawadao mko na pesa. But that song manze Vince, ebu niambie, how did you get this like 4 artists? I think Pesa Onge was Caterpillar was there, Trio was there, you were there, and have I mentioned all of them? Jofes. What happened? What inspired Pesa Onge? Because we can't live here without talking about Pesa Onge. Na ni Januari tena. Pesa Onge kwa Kijaluo hakuna do. Na January is associated with hakuna pesa. Though hata sijui January hii yenye tuko sijui iko aje juu. Sioni kama sina pesa. Nashangaa kama ni January au si January. Umeanza kumake it. Si ati hakuna pesa. Anyway, I'm just playing around. I know. So hiyo ngoma iko na story kubwa sana yani. Sijui hata kama tuko na time ya kuongelea. It took 1 year to do it. Wow. 1 year. Nilifanya kama tuseme January nimeunda beat kama sai. Alafu January ya next year ndio tunaitoa. It's cause bado sikuwa nimejiaminia sana that much, unaona. So of course unaweza ona hapo ndani kuna Caterpillar, my boy had to come in. Iko na Trio, hiyo time Trio ndio hata alikuwa anaanza kublow. Nilimweka ndani. Jofes ule wa Shamra tumetoka naye way back in Kisii nikamuingiza. Breeder pia ni day one. So basically mimi hata vitu zangu nafanyanga tu na familia. You keep it close, huh? Close. Vince pia lazima aomoke. Bas. If you remember that bar guys, tunasema it is what it is. So, umesema tumekweka kwa spot tukikwambia uchoose between ule mbaya na Ssaru. Then I think bado haunijui. Let's mix it up again. Let's make it even more harder for you. Let's go. So, I want to give you 3 rappers. Nimechagua tu watatu because for some reasons I feel like they rap. Na for some reasons pia na feel nikani maboys wako. So nataka utuambie in order ama venye wewe una rank, venye utoa place, I leave it up to you. So nataka unirankie between Caterpillar, Breeder na Trio in your order of choice. Ebu nipatie. That's the order venye umewaname. Bro. That's the order. Let me hear it from you. Which order have I mentioned? Caterpillar. And then Trio is the last. Okay. Breeder, Trio. Ni hivyo. Hiyo design. Okay. Sawa. So I think hiyo iko fiti. So what I have to say about this is tukizidi tukiendelea kumada. Currently Kenya tumekuwa na some issues basically touching on our women, our ladies. So juzi tumeona tumekuwa, basically it was on Saturday here in Kenya. We organized some march kind of whereby we were talking about, it was a femicide kind of thing whereby we are talking about protecting our ladies.
so that they should not be killed. I'm bringing that up because I feel like that topic is close to you, because due to that, even before this match, ulitubless mkiwa na dem fulani na mtambua anaitwa Minor, Sesi Minor. Ulitupatia story fulani za BNB. What's your take on this issue of females being killed or murdered in Airbnbs in Kenya? That's why I put out the song, because nilifeel kama I need to be part of the protest. Na mi si mtu wa kwenda kwa barabara, so the best thing I could do is use my voice and the social media to create awareness, right? Wewe msiwe wasichana. They are our sisters, our mothers, and our girlfriends. Serial killers, acheni hiyo mambo. And the only thing I can say is stop it. Stop it. Mazi sio kitu poa, ase tunaishi nao, right? Right. And that's period. Yani hata kuna kitu ya kusema sana kwa hiyo. It's period. Let's stop the killing. Let's stop the killing, guys, because it's not cool, it's not nice. All lives matters. I think that's what I will say. All lives matters. Just the other day, Scam Cardinali put out a post. I want to hear your feel about it. Scully sema the only way out here ni ladies wakuwe married at an early age at 23. That according to him, he feels like that's the solution. If ladies get married mapema, married women hawapatikanagi kwa Airbnb. Much love, Ska, but what's your take on that? My take is married men and women hao ndio wako kwa BNB. So my song inasema stories za BNB wacha. Yani wacha tu hata kama uko married ama uko married. Achana na story ya BNB. Endeni kwa manyumba. If you have to do whatever, endeni kwa manyumba. And I'm going back to the first phrase. Stop the killing. Period. Hata sitaki kuongelea sana. Ikuwe tu hivyo. Stop the killing. Stop the killing. Okay. So guys, that's a very sentimental topic, but venye tu tumecover hiyo design. So, I like your journey. 4 years up to now, manze, evolution umemake it's big, impact umemake it's big. I personally can't believe that it has only taken you 4 years to be where we are right now, to be at a unique studio. You are so unique, bro. Thanks. I don't know whether that was why you picked the name Unique, but bro, you're a unique individual and you're doing unique things. So let's talk about the female industry in Kenya. I know you are doing your best trying to put them up, because nimekuona na dem kama Shanti Bobo. You've tried to bring her up, umemrekodia ngoma kadhaa. Of late na kuona na Ssaru pale. Then kuna dem flani manze, I can't even say anything. You introduced us to a lady called Sesi Minor. Where ulitoa hiyo dem wapi manze? She has great vocals, bro. Tell us something small about Sesi. Sesi is very talented. That's the first thing I would say. She's ready to learn. Nilimpata social media tu. Nikakonga harakati zangu za kufanya research. Na ukiona talent, definitely una bump there. So nilimpata social media. Na she's one, I like people who learn. Because hata mi wa leo, bado na learn. Niki encounter mse ambayo ayuko ready to learn, that's the end of us. So she's ready to learn. Akona talent. Now, of course, you guys have been seeing tuna move together. And exclusively, I'm saying this, nilieka post, tunafanya ngoma 12 by December. Every month, lazima tufanya ngoma na yeye. Aside from zangu, nitatoa, of course, hizi elevate videos. But lazima tutoe ngoma na yeye every single month. So 9th February, tuko hapo na nyinyi. Wow. Are you preparing us kwa mapenzi? Of course. Mbona unasema mapenzi ni kama umetulia? Wewe ni ule mzee, ne? Mapenzi manze rada chafu. So it is what it is. So basically, much respect. Exclusively, you're getting it from the Gatekeepers TV. Sesi Minor and Vinc on the beat. They will be doing exclusive songs each and every month for the 12 months. 12 months. Na kuaminia. Thanks. Huyu msee produce beats replicate beats within 5 minutes. So do you think a period of 1 month itamshinda kufanya ile kitu? I don't think itaweza. So what are you doing to actually revolutionize ama kufanya MCs wa rise Kenya? Because from where you sit najua na kukamia wengi. What are you doing? What I'm doing is last year I recorded 50 guys in this studio for free. 50. Yeah, you can actually confirm kwenye YouTube. 50. Ilikuwa 10 per day for 5 days. Imeingia.
right? Mingiana. So this year also niliweka challenge fulani ya Kenyan rap battle ambapo nilipata video submission ya 150 videos, 150 rappers wametuma. Wow. Na I chose 10. Unaona, so out 10 nitapatana now this week, mentoring kidogo, kufanya ngoma, cypher nini. Mmoja wao anaweza stuka ameingia Calicatel. So what I'm doing is I'm actually bringing up unknown talent to the light. Wow. Yeah. Speaking of Calicatel, manzi ambia OG. Calligraph Jones. Yeah. Calicatel 5 cannot be the last Calicatel. It can't be. My fans tumekata. Reason for that is this. Calicatel always nurtures talent. Yeah. Calicatel always cuts across. Yeah. And to even make it much more interesting, manze, you need to now start doing Calicatel across Africa. We are keeping it home ground, but manze, Calicatel is a movement. Now you need to go to South Africa, Ghana, Niger, basically conquer those places na uifanye. Without doing that, manze, mafans tumekata history. Ama Vince unaonaje? Mimi naona uko right. Na all I can say today exclusively, Calicatel 5 ni deadly. What the fuck? Hiyo kitu ni mbaya. Utasikia ndaniambia. The beat is crazy. Yes. Crazy. I did it yesterday. Exclusive. Na tukaenda tukaisikia studioni. Yes. Ni deadly. So exclusively on the Gatekeepers. Calicatel 5 ni mbaya. Wow. Ni mbaya. Hii ni ile mbaya, guys. Ile mbaya. So of course the beat killer himself Neo produces of beats, na from the look of it na me confirm, of course he si chocha. Yeah. Si chocha. Nimekuona. So kama si chocha, so Kali basically my fans wamekubali na wamesema let's continue with this movement. It's good. Also we appreciate you, good job manze. Let's continue making rap iblow. Hizo challenges umekuwa ukizifanya, tumekuwa tukizicheki pale TikTok, pia uliamua kuzileta IG. Yeah. Good job. Thanks. So waeke hivyo then tuzione. For us we are here to support talents also, to support rappers, because the cradle of rap is Africa. No matter what you want to say, but it's from the black guy, so let's continue supporting the black community. Yes. So tukiwa hapo hivyo bado, see, so far mimi nakupatia some interesting but topics zenye zinakugusa kidogo. So wacha tuishi hapa hivi. Vince, mimi nakutambua kama producer mkali. Ulianza ukiwa upcoming, penye umefika manze mpaka niliona last year you were among the people who were nominated kwa EA East Africa. That nini inakuwa ya TZ ama whatever. TZ, East Africa basically. That means that umegrow na umeevolve, umefika mahali. So nataka nikuulize, according to you, ma producer, nataka uniambia ma producer unawaranka aje. Of course nitakuweka mpaka ndani ya hiyo mix because nakutambua. Nataka nichukue producer, nataka niweke Cedo. Nataka nichukue Motif. Nataka nichukue huyu boy wa Daya anaitwa S2KIZZY. Then nataka nichukue Vince on the beat. I'm tempted to throw in Vinc West. Ebu ni rank ya wa 7 you rank, na maybe umeinteract na wao personally, talk to us. So Vince number 1. kama kawaida bro. Vince atachukua number 1. Nitampa S2KIZZY number 2. Cedo, Vinc West, hiyo in order. Kuna mwenye amebaki? Natafuta piano. Motif 808. Oh, Motif. Yani not in order though, but in hivyo manze. Guys, jipangieni order venye mnataka. Vince ameipanga venye anaitaka. So basically from what umesema, nimeona umeanza number 1. So clearly, does this competition rest? Are we officially confirming you are the best producer around? What do you think? Viewers, what do you think? Na nimeacha Rico Beats mahali manze. Na mimi huyu boy ni mnoma. Tushaifanya hadi collabo beat making, so ni mnoma. Everyone is dope kwa side yake. Everyone is dope. Tukikafunga manze. I don't know whether to say that you are not a big fan. Let me not
judge it for you, but I want you to tell us. Sijaona Vince on the beat akijump sana kwa hizi waves. Tulianza na Gengetone time ya COVID. Then Gengetone, I don't want to say that it died. Nataka kusema it kind of went on the low. Then when it went on the low, it evolved or it morphed to become Urbantone. What advice do you have to this Urbantone artist right now, which you feel you can give them, which you didn't have a chance to give Gengetone artist enye liwawacha waka relax? That's sensitive. Urbantone sijaifanya kwa nini? Kwa sababu unajua when I was doing music at first nikianza, I was just doing it juu naipenda. Sikuwa na expect money from it ama anything. Sure. But right now I'm doing strictly business. So kama si kitu inatuletea dough ama inatusaidia pamoja, ni ngumu sana utanipata niko involved. So Gengetone was Kenyan stuff. We could make like beats from scratch. Na mimi ni mse ambaye nimegrow from that era. Hiyo Gengetone ndio imenitoa somehow. Unaona? Sasa hii Urbantone ni cover. Unapata ni beats za rhythm, unaona? Na unajua mimi saizi nikifanya kama Luanda Magere for example, tushai monetize under our names. So anyone mwenye anafanya cover from the other side, ni sisi tuna gain. So unapata watu hii wanachukua beats za Conscience, akisha monetize wanadu nayo the thing. What they are getting in Kenya is just buzz, fame. Lakini you cannot monetize, unafanyia Conscience na nani job. So that's why I'm not associated. What I would advise is as the artist ama producers pia, tujaribu in a way tunaweza yeka authentic. Unaona? To create our own beats. Okay. Ikuwe tu Urbantone lakini ni kitu authentic. Unanipata? That's the thing yani. Kama haiwezi hivyo, ngumu. So kama busy na do? Siko, usihale. Kama unafo, usihale. Usihale. Okay, so guys, but do you think Urbantone artists, they have a future? They have a future if they consider whatever I've said. Wajaribu waone venye inaweza kuwa authentic. That's how you will monetize it. If you don't do that, utakuwa unafanya tu kazi bure. The songs are big, zinaingia 3,000,000, lakini they are not converting to 3,000,000 in the pocket. Okay. So siwezi taka kuwa associated na kitu ambayo inisaidii. Okay. Yeah. Making sense. Now that tuko kwa vitu ambazo hazisaidii, wacha tuongelee vitu zinasaidia. Yeah. You've played a great role in actually trying in the journey of Caterpillar. Yeah. Najua Caterpillar ni boy wako since day one. What do you think are the strengths of Caterpillar? And on that note, what do you think that Caterpillar is lacking and inafanya hadi wa leo Caterpillar haja blow na mimi na wewe na mafans tunajua huyu msee ni mnoma? Manzeta mimi najua ni mnoma. Hukuanga mnoma. Tumegrow naye, unajua production sio kama usanii. Acha nikwambie story fulani. When I was in Kisii, I remember I was living some bedsitter. Asa walikuwa shule. Initially ilikuwa inaitwa Afrocentric. And siku za COVID ilikuwa hard to survive. It was very very hard. Mimi I could do beats and sell beats for 3K, 2,500, hivyo. So at least mimi I could get something. Them they were rapping. Na unajua usanii si kitu unaweza exchange kama ati ni rap leo YouTube na nilipwe leo. So we go way back, walikuwa wanaishi hadi kwangu. Cause unajua Afrocentric group. Yote walikuwa naishi nao. So potential ya Kata nimeiona tangu day one. Okay. Ni mnoma sana. That's why it's not a favor, but he's been on most of Kali's tracks. Kali Cartel 1, 3, up 3 ama 4? Amekuwa 4. 2 and 4. Avengers, akokua Luku ni safi. So he's everywhere, right? Na si favor, nijue ni mnoma. Kitu wafanyi siwezi kuwa najua yani, labda ni work ethic, I don't know. But I don't know, man. So ama shida ni sisi wa Kenya. No, shida ni Mungu. Shida ni Mungu cause he knows the right time. Hata mimi naweza kuwa napiga juhudi hapa hivi na record nini, lakini kama si time yangu, it's never gonna work. So I think God atapress to your button yake ikifika. Tunaona sai, I don't know whether I'm right to say this, but he's signed under wanajitaje Zoza Nation, yeah?
what's your take on that? Do you think ina make even better ama my take is manze kama ina make better. Unajua sasa tunaongea business yangu, right? I get it. So kama ina make better yeye akiona hivyo, it's okay. Kama anaona kai independent, it's all good. Kama anataka kujia unique, it's all good. Kama anataka kwenda blue ink, it's all good. Yani mali anakaa yeye ndio decide. So but the doors are open. The doors are open, yani bora elevate. Guys, tuna elevate manze. What made you to bring Calligraph on Elevate kwa hii album? Apart from two, guys, musione tu ni kama ati what made you bring to Elevate? ni kwa sababu he's one person mwenye amenipropel sana. Yeye ndiye amefanya hata nimeelevate zaidi. So every track zenye kama umenitoa mbali unapata ya King. We know the story of King. Sure. So nilikuwa naingia kwa shoe ya King. King almost died. Like for real. For real. So niliona hiyo ndio track inamfaa. Prezo maisha furaha, Prezo mtu maswag manini, you know what time it is. Niliona hii maisha furaha ndio yake. Elevate ni msema nitoa zero to where I am. Nikaona Kali is the perfect guy. Ndio design. So I chose Kali because yeye ndiye ameni elevate. Yeah. Given a chance before hata tuende mbali straight on the Gatekeepers TV. If I tell you right now to give Calligraph Jones his flowers, talk to him. I've been giving Kali's flowers every day. Kwanza jana. Nile tu si physical flower, but he knows. Yes. He knows hata yeye ndio. He knows. Ananiambianga manze unanishukuru sana na apendi hiyo. So Kali manze, big shout out to Vinc on the beat by the way. Big shout out to Kali manze. They play a very big role to my career. Let's get it. Kuna fan aliniambia nikifika hapa nikuulize swali moja. Yeah. Please answer this, huh? Yeah, let's go. Big shout out to Vinc on the beat by the way. We all know tukisikia hivyo tunasikia Kali kwa background. Yeah. Of late tunasikia kuna mrembo mwenye anaingizia hapo pia na tune yake. What is happening? Are you morphing away from Kali or what's happening? Ebu put it straight. You have a chance to talk to them. Answer this viewer manzi. Aliniambia ni place it straight to you. Manze, you made me Jesus. Feel like Jesus. Because you are crucifying me every time with the questions. Sasa, hiyo, unaona, when I did Luanda Magere, I didn't put my tag on the beat. Right? So when I sent him the beat, it was my prayer. Because unajua nilisahau kuweka tag. Ama hata tag yangu ya kitamba iko inaweza ilikuwa tag fulani ya ufala. So sikuiweka, naona. But my prayer was niweze kupata hiyo mileage. Naona. So I was really praying manze hata ni shout out tu. Right? But I didn't tell him nothing. Sikumwambia anything. Sure. Yeye ndiye alisema tu big shout out to Vinc on the beat by the way for the beat. So later on when we were working together, nikaenda kwa hiyo project wa archives. Nikasikia hiyo big shout out to Vinc on the beat by the way, nikasema hii kitu ina sound better. Hii inakatag Kali kuliko ile yangu, nikaanza kuitumia. But along the line pia ninaona kama there's kuna unajua ukishakuwa too famous you have both haters and fans. Yeah, sure. So kuna wasi ambao nikiweka hiyo tag ya Kali na yeye ni hater, unapata I feel so I actually rephrased the same one big shout out to Vinc but nikaweka kwa mtu mwenye hajulikani, mwenye huwezi sema ati una hate them. Okay. Kuna wase wanakuanga na real hate. Unajua kuna wase wengine cheki ule boy wa chili analenga. chili. Unaona? Umesema unaweza pata ana to hate sisi wote. Mpaka mimi na mimi you know I came after the beef with Kali. So that's why nilisema acha nitafute hii tag yenye iko neutral ndio niweze kufanya kazi na kila mtu. So once again it's for business. It's business. Yeah, so unajua mimi ni mtu biashara. Naelewa. Okay. I noted that nikasema manze hata mimi nilikuwa na huyo fan alikuwa anauliza hiyo swali. Nikasema but anyway kama busy leti manze pia ndivyo hivyo tu tena. So you've answered it well. Yeah. So guys if you hear that beautiful lady kwa track za Vinc ama kwa beats zake OG bado ni homie since day one. But it is what it is. Pia people lazima wa evolve na pia maisha lazima isonge. So Vinc manze tukikafunga easy. You love hip hop so much clearly from what you do. Africa.
top 5 rappers in Africa. Top 5 rappers in Africa, not in order. Tuko na Kali. Mbona unaogopa kusema in order? Tulikuwa na Kata kwa set na he was not shy to name them in order. Unajua kwa nini? He is a rapper. Mimi am a producer, so me am a big fan of us wote. Take your shot. I could even put Octopizzo number 2. Correct. No. Yeah. Why are you saying correct? Because Octo is good. Okay. Octo is good. But Octo changed. By the Octo rudi kufanya vitu ulikuwa unafanya. Vitu kama hivyo. Vitu kama you used to be okay. Normally niko maganji. You know. Yeah. Octo ulikuwa unafanya vitu kali. Sisemi utoi vitu kali, ni venye siku hizi hatu feel vitu unadu. No hate by the usikujie the gatekeepers. Siko hapo kwa hatu feel. It is what it is. But back to you, manze. Yeah. Top 5 best rappers in Africa. In Africa, I would say Kali. See, nimesema not in order. Not just in throwing order. names. Good. Kali, Kaka, Caterpillar. I'd say Infinity. Unajua wase wanani expect niseme Nasty C, sijui Black Bones. Man, sisi mimi na supporting watu wetu. So Kata, Kali, King, Ska, Breeder, Vinc. Ase wote ni wanoma maze. Mimi sina order. Mimi mse wote urap noma ni mnoma. Ukirap vinoma we ni mnoma. We ni mnoma. Sawa. Tukafunge tena na controversy ingine though according to you ni Biz. My boy Elisha Eli alikama hapa hivi kwa studio. Yeah. Na manze on this studio ama in this studio. Yeah. Manze akadiskali kwa beat during fight ya TZ. Yeah. As a fan, I know most of Kali fans took offense because it's like we all know Ordinary Challenge aliwape platform nini. Elisha was number 2, guys. Yeah. Number 2, right? But seems like alithrow ile shot ya nika contract haoni penye iliishia. What runs to your mind ukifanya kitu kama hiyo na unajua we ni real time na OG na inakam kitu kama hiyo? Do you still feel free to work with artists in that manner? Yeah, you know, I don't know how people are, but I think we might be different, and we click with Kali because watu wengi wamemdiss, hata wakuu, unajua wakuu wamemdiss mara kadhaa before atoe ngoma na wao. Akawekea verse, hata Breed at some point alikuwa na throw shades. So it doesn't, unajua hizi vitu usishike kwa roho sana. So that's why Elisha came for the game. Alidisadi Breed. Na mi Breed nimework na yeye. So kuna vile mafans wengine walikuwa wanasema sijui it's what I don't know, yani sijui walikuwa naiekaje, ni kama it's not supposed to be like real beef. It's business. At the end of the day, hiyo freestyle ya Elisha Eli manzi ilisikizwa mpaka TZ. Sure. Kama we ni mjanja, kama Elisha ni mjanja, nafaa kucapitalize on that. Elevate zaidi. So mi hata mimi naweza amka leo na ni diskali. Sure. Ama yeye ni dis. It doesn't matter long as you are making money over whatever we are doing. Let's go manze. Usikue mse unashika vitu kwa roho sana. Unaona? It's all love and business at the end of the day. Yeah. Okay. Tukiendelea kukafunga. Since pia kuna boy flani ni boy wetu still. Share with us something small about Edwin Finity's work ethics. Ulimmeet aje na unamrankaje by now? Edwin apparently sikuwa najuanga, but yeye ndiye alinipigia story. Kumbe yeye pia ni homie. Tunatoka Rongo sisi wote. Sikuwa najua hiyo. Galini show. There was an event where I awarded him his first this thing. We saw it, so hapo ndiye ali open up akanishow. Kumbe yeye ni homie. So yeye ni mnoma first of all. Nilimjua akiwa Coast. Yeye ni jamaa alikuwa na rap to Pwani University kule, right? Na tumegrow na yeye along the journey. I think he can confirm if you bring him kwa show, kuna point ali give up na akacha muziki kabisa. Finity, you are next on the show after Vince. So yeah. So I had to call him because unajua nilikuwa naona kuna kitu noma ndani yake na ana give up. I called him nika make sense for him. I called him for a very long time. Nikamuongelesha, nikamp back on track. Na saizi amerudi na next level energy, hata mnaweza ona from the freestyles. No, so we go way back na muaminia sana. Your time is really coming. Yeah. Good. The last one, I'm giving you an opportunity to name to Kenyans top 5 rappers wenye wako underground, wenye unafeel wase hawajawasikia but wewe hapa kwa studio muwasikia na unafeel like they deserve an attention hapa nje.
Noma mazee. Hizi maswali zenu ni noma. Sasa hapa nitasema nani? I would put at Infinity. He's known, but he needs to be known. Okay. Kabisa. Elisha is known, lakini he needs to be known. Hata Kata is known, lakini anafaa kujulikana kupita hapo. Unaona? Au ni wangapi? Watatu. Kuna Shikina Karen ni mdeadly. Anafaa kuwa mdeadly zaidi. Shanti mdeadly. Anafaa kuwa mdeadly zaidi. So say wote ni new generation, tupe tu God time. Na waekele tu bidii. You cannot come from 1 to 100 straight up. Nasema kila siku hivyo. You have to pass through 5, 10, 97, 98 ndio ufike hapo. So wase nimecount na wengine keep doing what you're doing on the gas pedal. Usitoe mguu hapo. Usitoe mguu, tuende sana. Time yako inafika. Wow. Guys, story ni mob. I know Vince bado atakuwa na to invite. We've just started covering his journey. Still kuna vitu mob amazing zenye tutaendelea kucover, and continue keeping it up. Upper Gatekeepers TV. Tutakuwa tunawabringia whatever happens, whatever evolves. But to end up the next few seconds, I want to give some of the fans randomly na pia mahomies of Gatekeepers TV. They have one question kila moja. If you are free, you guys will come on set. Just one question. Yoyote tutauliza Vince on set. Atawajibu within 30 seconds, then tukafunge. Yeah, just before you waingie na question. Yes. I like to say this thing. Please. And just for the sake of records, because unajua internet doesn't forget. Never ever. It keeps ndio. One more time, I will be the first music producer from Kenya to hold a Frima. Nimesema kwa blogs mingi na keeping tu record, so that when I hold it nitakuwa nasema confirm from this one, right? Keep it real. So yeah, one more time. Vince on the beat has won. Okay, I was almost saying a framer, but dreams do come true. Yeah. When that dream come to happen, you guys will remember that when we did the day we've done this interview, this day, it happens when Vince has already won back-to-back uncut hip-hop awards. For best producer of the year. Consecutive. Yeah. Also tukiongea juu ya uncut, this is the place where we give shout out to our home lady Ruby for bringing up na holding up the uncut. Big up for that. And congratulations once again. Thanks, so this is just a manifestation that a Frima is coming. Utaipata. Let whatever you desire come to happen. For real. And it is what it is. For real. Unarankaje scam cardinali. Huyo boy ametoka from nini? Nimdop. Sawa. Introducing on set manze, tuko na boy anaitwa Papa Chickson. He's a rapper, a driller and everything. So he's getting at least one moment to ask Vince on the beat a question. I don't know what question he has, but let's introduce Papa Chickson on set. Akuje aulize Vince on the beat a question. Papa. Yo. Karibu manze. Mambo vipi? Poa sana. Uko fiti? Best. Tuko on set na the best producer in Kenya. Venye tu tumesha verify. So tukibonga sahi. What question do you have for him? Sina maswali. Mkol Papa Chickson, driller. Nimefanya doba na Caterpillar. Inajiita dark mode. They want to come hapa hivi. Kulikuwa na Speedo na kina Stone Fab. Though we are around like tulijadiliana. So mimi nitajibonga yani. Natoka bangu. Like pesa ungi. Pesa ungi. Na mimi ni msanii. Pale mtaani ni udandia tu madhri. Ndo nipate otas. Bas nipate ganji. Na niko na tracks kadhaa nafaa nitoe. Studangi na konga Hamza tuzlebo. Wewe kama Vincent beat unaweza nisaidia aje manzejo? Kitu unaweza sema of course umejibonga, right? We could do something. But kuna kitu moja ambayo nilikuwa nataka ni pass to you. Niliweka challenge ya Kenyan rap battle. Ninafaa kuwa nimekuwa na pale.
so we can talk from there. Okay, So inahitaji kila msee ajisukume. Ukiona vitu kama hizo usizilenge ati ni za upcoming. Okay. Una nini unaingia tu unapiga job hapo hivyo yani una grow pole right? Kabisa. So from then unaingia from one level to the next. Okay. But of course after this to exchange numbers now we do something. I know. Yeah, thanks. Nishukuru sana. Hapo sawa. So guys, that was Papa Chickson on set. Vince amemhandle vile inafaa. Yes. So easy question ni kwa nyinyi pia mkiwa huko nje. So basically guys, you need to put in work. Challenges ziu come. So put in work pia ndio pia awase waweze kuwacheki. So thank you Papa Chickson for that. Tumefurahia. So on set manze tena next let's introduce the next act manze. Manze karibu. Jina nimesahau lakini Jalo, ni homie, ni Jalo mwenyewe. Jalo. Yeah. Manze umemeet una sit na Close greatness hapa hivi manze. Yeah, sure. So talk to me manze. Buda kwanza, are you related to Nviri? Sawa. Big shout out to Vince, by the way. Thanks man. Big fan. Yeah. So swali tu ni swali moja. I think you're one of the greatest. I'm the best. You're the best producer. Thanks. Right now in KE. So what do you think producers role yao that they should do to push KE music? And then utaifunga tu na you have an EP stroke album. So ni gani una feel comfortable between being a producer na pia ukiroga? Yeah. Good question man, good question. Yeah. Kali sana. Yeah. So the role of a music producer is to make sure msanii stand out, ametoa ngoma kali, and that's what I'm all about. Yani msanii akikuja hapa whether uko na talent ama una, ukitoka kwa ile mlango kwenda nje utatoka kama umefurahia. So role yangu ni kukusaidia sana and guys you can check out behind the scenes za nikiwa na studio session wase. Kazi yangu ifai kuwa kurecord, like kupress record. Tunasaidia in the writing, choice of beats, unaweza pia msanii, vibe, vitu kama hizo ndio role ya producer, not just to record, right? And to the next question, I was an artist before I became a producer. Sure. No. Nilikuwa msanii wa gospel huko nyumbani huko unapata. But sasa usanii haikuangi rahisi. You cannot get paid instantly. So I went to doing production because hata kwa ile song ya Noma kuna mali nasema mimi ndo son senior. Mimi ndo tegemeo kwa familia. So if ningefanya hiyo usanii hiyo time kingeumana. So nilingia production niweze kustabilize nipate do. Sasa hizi hata nikifanya usanii I'm losing nothing. I'm actually najibamba. Nashukuru God. But mimi ni mnoma hizo both sides manze. Si mmesikia elevate? Mmesikia verse? Mimi ni mnoma. Thanks Jalo. Nashukuru manze. So guys, the last person on set nataka kumintroduce manze ukicome through. One of the crews hapa the Gatekeepers TV anajiita Roberto manze, come stand alongside greatness. Fit sana. Yes sir, mzito. Aniaje vile? Fresh. Nimebambika sana na hiyo story zako. Actually vile nilikuwa nashika video nilikuwa nabambika sana mpaka I wanted like 5 hours of your video. I get it man. So first question first. Una support team gani? Kwa English Premier League, si kwa Kenya Premier League. I was a fan of football. Yes. I think 10 years ago. Na mziki ilitake yo sport manze. So siku hizi I don't even know manze. Last time I saw football ni kwa fan wa Manchester. Oh sure. The only person I know is Rooney. Unaona hizo siku Rooney alikuwa anacheza. That's the time. Okay. Haiko nje mbaya. So that's nice. So Manchester United fans, you know, you're not recognized anymore. So first of all I would like to commend you on the job you're doing. Hii mambo unafanya usanii. You are raising people are raising you, and we really appreciate. Thanks. So you just continue this job. Sisi tuko nyuma yako na God will bless you. Then another thing, I've seen you are working with the artists within Kenyans and some within Tanzania. So maybe in future, in the next 5 or 10 years, I can see some rappers in Sudan, I can see some rappers in Nigeria, and even Hollywood in US. So is there any ambition among the three I've mentioned?
to work with any artist? Yeah, of course. I've gone to Nigeria. I've done a track for Nigerian artists. I've done Dax USA. So hizo countries zote umemention apparently nishazidu. Wow. labda to aim for the best, maze. Sure. Trying to get Jay-Z on the track, maze. All right. Yeah. Sana. That's nice. So hey, so ndomja say tuko social media. Ama social media. Very true. Social. All right, tunakupata wapi? So like mimi mmoja this is I would like to contact or connect with my fans pia wakuambilie, so tukitafuta vini apart from hapo web tunakupata wapi? Mtanipata kwa nyumba. Anyway guys, mimi naitwa Vinc on the beat on all social media, from Facebook, Twitter, X, WhatsApp. Mimi ni Vinc too. My number is out there, maze. Call anytime. I only have one number. Don't get conned. Sio wanatoka mapesa hapa nje. My number is 1-0705-868753. Vinc on the beat everywhere. Wow. Big it up, man. Thanks, man. Thanks. Yeah. Thank you, guys. Thank you, Roberto. So, guys, thank you so much, Bana Vinc on the beat. It's been so helpful, very instrumental, and very informative. Yes. Tumebambika tukiwa nawe on set. First of all, allow me to say this. Thank you so much for your time. Thank you for creating this opportunity to meet us and to have a sit down with us. We are also happy because this is our first sit down on the Gatekeepers TV this year. Yeah. And the main plan this year which we have is to have more of these interviews on set and to try to bring people in the limelight ndio wajulikane. So since my crew are asking questions, I also want to pose a question which is related, because umetuambia kama busy hiwezi ni ngori usihala. So mimi the only thing nitauliza on behalf of the Gatekeepers TV, on behalf of the brand, because I know you deal and you associate with many artists in terms of production, is there a possibility that we work with you in terms of you can be linking us so that we can get most of these interviews with these people? Because as you're saying, the Gatekeepers TV hatujafika, but tunataka tufike, and we are trusting the process venye tulishow. And I always say this, as long as you keep on working, that is when your star will manifest. So is it a far-fetched question from where you are seated? How can you work with us to help us on that? Yeah, of course, I would say thank you for having me, of course. And the Gatekeepers, big shout out to yourselves, because I've seen you guys grow from zero to where you are right now. And as long as you've seen growth, however small it is, means you're going somewhere, right? True. Yeah, so mnaendelea vizuri sana. All I can do, hakuna kitu is impossible in the world. Everything is possible. True. So within my powers, I would be glad to be part of the Gatekeepers in terms of maybe connection and kama hizo, ama equipment, because I have cameras and stuff. Sure. Vitu kama hizo ni vitu, sisi ni familia manze. So that's where I come in. You can come in other stuff kusupport ama kunika public kama hizo. So sisi ni familia manze, hata msiogope. Familia, let's do what we have to do for all of us to win. All we do is win. And thank you, Manze. That means a lot for the team. Umesikia team? Yeah, we win together as a family and we elevate together as a family. Yeah. Sindo? Yeah. So guys, I think that's all the time that we had with Vinc on the beat. So I think thank you so much also for our viewers for keeping it the Gatekeepers TV. Remember, we are also found across all social media platforms, and nowadays we are on all podcast platform. Kawe ni mse upendi visuals and you want to stream on podcast, enda pale Spotify, Apple, pia zile za wa Chinese zenye hatujuagi ni gani. We are everywhere. You just type the Gatekeepers TV, we are available there. So tukikafunga, Vinc on the beat, one final word that you have to tell your fans out there as we close for us the show, and you tell them to remember to subscribe to the channel. Ladies and gentlemen, one more time, Vinc on the beat, aka the beat killer, ndani ya the Gatekeepers. You know what time it is. Blood, sweat and tears. Elevate 2024. Big energy. Guys, it's a wrap. Thank you so much. Dennis Kitona amekuja tena. Ama Kiluno ya Nairobi. Hey. Now na Silo 254. Steve Kimiru. Kale akikuja na roga vipropoka. Hey. Nyakako tena merudi. Inyase wa merudi. Kila mse anakuja